This is Mzansi Voice. Like we promised to go to Sizohamba, Kasi Tukasi, each and every location, ama informal settlement or Gupinendao, whereby our people are being evicted without any notice. Bangas Gutigwenzagalani. Konalana Sise Beverley Hills Phase 5, and we are with one of the residents, Zalana Beverley Hills Phase 5. Staluguti Astrazel Luguti, what happened? Luguti was told about the situation in Konamaji. He into Enzagal. Mlungu, Matthews Mlungu from Mona Beverley Hills. Yeah. Mona and that retola lima emong ana because Lara regarded 10 seko vel de BS Fante. Eling agent registered 10 se mo ever do. Ka 22,000. So regulating se and a regain. But Tata Barona go rebona se re chakelwa ke di red end. Ditotilis without notifying community. So Tata Barona Bumo today Rikopani Mona Elori. The Rezale Ano Laura Ritole a representative. Eta Honang challenge any stakeholders. So that Rehono Tata Fule Uto Busana on the table. Rather than who tinted ready to go to Libatuba, the dignities of Bona Matwabona, Banababona, did you? So, Kion Antony Rebon or Umitiru, which was allowed to fight who wish one who looks about Tataban. Because these people belong in South Africa. They've got a right to housing. This is their land. Limutuar represent this land, never ask them. This land. So it is that messy. So, and that dog ever since it litigating matter evicting. It's a little guy. Na teridula ona mona about evictum about ya matlo kaofela wa dile only 3 houses. So like o bona fela matlo mangata santsana majority of people are still here. Jwale problem e go re batho ba penika ka ntho e tsahala. Teridula matlo ke sa tsebe mme ona bana ba dietswe matlo ona jwale re ba qashitse ka markana ba teng ka ra. Jwale he, is there any government representative kapa motho wa molao government involved hore a tlo kgona address the issues tsena, because now we've been trying to get hold of MMC is nowhere to be found, the speaker's office ha ba thola hale. So ke o feng a leng teng lona a ikarabella mo bontsho re o sebedisana le lona bo ma councillor ntho tse jwalo? No councillor, ha ona councillor ke le ka le bona le tlile mo le ka address this thing. No MMC motho a qetetseng motla mona ine le maile le monse fedileng ke ena la promise batho no ka hore se le aile we won't interfere se teng re tla lokisa ke mqetetsa bua jwalo ka nako eo but ntho re bonang is different from ntho a itshong ntho enka itshong motho re monang wa parliament ke member ya EFF Ntate K.Mzansi a sebetsang lefapheng lena la ntho tsena ko parliamenteng. So the ruling party is nowhere to be seen. Our vote re voted to ba etse eng seteng e ka re ke bona ba represent this place, and then they've benefited, and then now the people are suffering, but only few people have benefited in the ruling party, so the rest are suffering, as you can see. If this matter is not resolved within a certain time, ke ntwe lona jwalo ka baahi ba concerned e le tlo yetsa ke mehato e fe le tlo enka? Ke nana ke revolution, because there's no way really the South African in South Africa. There's no way. The thing that must come is a revolution. Muso uwe. Utle muso ta sebeleza batho. Because where is the better life for all? My question is, where is the better life for all? Because this is not a better life for all. Ena ntho etsa halang fela ke bobodu fela le o bontsha hore batho re ba khethile twa mono, then they gonna forget about us so quick. No, like ikutlwela he ba mamedi this is what is happening. E re ke tse tjena hobane ke bona a red beret EFF fighter jwale le fighter lena ha ke batle re mo kwalle ka ntle a ke a re fe hanyane fela mo le mo hore yena o ikutla jwang ka situation sena. Setšhaba ka lebitso ke nna Maka Ntsimane ha e sale ke ahile mona ho tloha ka 2018 ke rekile lefatshe ho Beverley e rekiseditseng e re bolella hore e na le title deed empa ka makatswa ke ba aisane ba bang ba ka ba tholang di eviction letters
gore ha ile hore ke lefatshe la Wildebeest hobaneng batho ba thola di-eviction selemong sona sena ka Meke ha o tla dielwa batho ba babedi dintlo ke batho ba bararo seng ba babedi ba bararo ba dietswe jwalo ha ka a fihla o fihle ka mora nako se matlo a wele jwalo potso ya ka go ipotsa gore a nna ka nnete ke lefatshe la Wildebeest na and ka mo o na le Cosmo e re ke lefatshe la bona Women's Settlement e re ke lefatshe la bona Old Mutual le yona e re ke lefatshe la bona FNB le yona e re ke lefatshe la bona jwale re batla ba le tafoleng le advocate ya rona ka re se re patletse motho a tla re emelang ba tle tafoleng o mong le o mong a ntshe title deed ya hae re kgone ho bona hore hantlentle lefatshe ke la mang so re takatso ya rona o re bone re solvehetse this problem hobane ho thata hore o patale tjhelete tsa hao o nke tjhelete tsa hao tsa ho qetela tsa bana tse no itjwetsitse hore pensioneng jwale ka ke le pensioneng ke tlo e ja empa ke ahile ntlo ka yona tjhelete ha tshwantse ke thabe ka ra ntlo se ke tshoswa ke taba hore wa diwa ke tlo ya kae ha ona le lekgwale le tla nna tla tlo re tla go ntshebeletse ke tla o patala se ke tsofetse ke tlamehile ke je tjhelete ya modende ka yona nka ke kgone nka kgona ho aha ntlo ya ka hape ha ba ka idia so se re se kopang hape government re votetseng ha e bonahale ho hang a ete le ho rona hore le ntse di-post dulang fatshe re buisane se leng teng re thola fela message tsa hore ba tla kgutla ba tlo evicta so ra ba kopa le bona ba atamele ba tle tafoleng ba tlole ho ya kwa le re ba votetse ba itse better life for all e ho kae better life for all ha o le tje re tsebe re selemo sa 2024 ana ba tla thola di-vote tse lekaneng na hobane hona jwale setjhaba se kwatile ka mokgwa batho ba re ba kgethileng ba sebetsang ka teng no la ikutlwela heba ai it's very sad indeed hore batho ba tlo vote empa there's no changes. The only changes that is happening ke ka sighting la bona. A wise author once said all animals are equal but some are more equal than others. Ke tla isia mo o tla ja masapo a hlooho. This is Mzansi Voice, uncut and unfiltered.